హే గైస్, సో ఈరోజు మనం Lenovo M8 ఫుల్ హెచ్డి ట్యాబ్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇప్పుడే ట్యాబ్ ఫ్లిప్కార్ట్ బాక్స్లో నుంచి తీసాం. అండ్ యూ క్యాన్ సీ హియర్ బ్యాక్ సైడ్ Lenovo powerful octa-core processor with MediaTek Helio P22 comes with the 13 megapixel camera and it has a big battery with 5000 mAh. Okay, let's open the box. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ Lenovo M8 ట్యాబ్. సో ఇక్కడ పైన చూడొచ్చు మీరు Lenovo బ్రాండింగ్ అయితే ఉంది. అండ్ కింద ఇక్కడ డాల్బీ అట్మాస్ చూడండి ఇక్కడ క్లారిటీగా. సో దీనిలో డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. ఎస్, ఇక్కడ కెమెరా అండ్ ఫ్లాష్ లైట్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే సిమ్ ట్రే అయితే కనిపిస్తుంది మనకి. అండ్ ఇక్కడ కింద డౌన్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అయితే ఉంది. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ బటన్ అండ్ పవర్ బటన్ అయితే చూడొచ్చు అక్కడ. అండ్ ఇక్కడ 3.5mm audio jack and speaker grills. Okay, let's put this tab aside. Okay, let's check what's inside it. Okay, ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు సిమ్ ejecting tool అయితే ఉంది. And also the instruction manual. Okay, you can see. Okay, what's on the right side? Yes, we have a charger with USB cable. ఓకే, సి టైప్ అయితే కాదు, యూనివర్సల్ ఛార్జింగ్. ఓకే, మెమరీని ఎక్స్పాండబుల్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మెమరీ కార్డ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అప్ టు 256 GB. మెమరీ కార్డ్ కోసం ట్రే ఇది, సిమ్ కోసం కాదు. సో సిమ్ వేసుకోరాదు ఈ ట్యాబ్లో, ఓన్లీ వైఫైతోనే యూజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు కెమెరా క్వాలిటీ, కెమెరా పర్లేదు, బాగుందని చెప్పొచ్చు. మీరు చూడొచ్చు చాలా యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేశాను, బట్ అంత స్ట్రక్ ఏం కావట్లేదు. ఆహా, ప్రైమ్ వీడియో, నెట్ఫ్లిక్స్, హాట్స్టార్, టెంపుల్ రన్, క్యాండీ క్రష్, ఫ్రీ ఫైర్, కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ, పబ్జీ, సో ఇలాంటివి చాలా ఇన్స్టాల్ చేశాను, బట్ అంత స్ట్రక్ ఏం అవ్వట్లేదు. ఎస్, ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు రిఫ్రెష్ రేట్ కూడా మరీ అంత ఏం ల్యాగ్ అవ్వట్లేదు, బాగానే ఉంది. యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫర్ అవర్స్. అండ్ 5000 mAh బ్యాటరీ కాబట్టి చాలాసేపు అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. నేనైతే అప్రాక్సిమేట్గా అప్ టు 5 hours 6 hours అయితే యూజ్ చేస్తాను దీన్ని. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు 4 GB ర్యామ్, 64 GB రోమ్, ప్రాసెసర్ అండ్ ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లే విత్ కెమెరా 5MP అండ్ 13MP రేర్ కెమెరా ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. అండ్ ఈ ట్యాబ్ అన్ని విధాలుగా బాగానే ఉంది. ప్లస్ వీడియో కాలింగ్ చేయడానికి, మీటింగ్స్ యూజ్ చేసుకోవడానికి, నోట్స్ చదవడానికి, అండ్ చిన్న చిన్న గేమ్స్ ఆడడానికి, టైంపాస్, అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ ఇవన్నీ చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంది. అండ్ ఆల్సో ఫుల్ హెచ్డీలో వస్తుంది కాబట్టి పిక్చర్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. అన్ని యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి చెక్ చేశాను, బాగానే ఉంది. సో దీన్ని అన్ని విధాలుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో దీంట్లో చైల్డ్ మోడ్ కూడా ఉంది. ఎస్, మోరోవర్ దీనిలో డాల్బీ అట్మాస్ కూడా ఉంది కాబట్టి మీరు ఏ పిక్చర్ చూసినా కూడా చాలా బాగా సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే వస్తుంది. సో వాల్యూమ్ కూడా మరీ అంత లౌడ్గా ఉందని ఏం చెప్పలేం. ఎస్, బట్ డీసెంట్ వాల్యూమ్. సో ఈ ట్యాబ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 10,999. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ అవైలబుల్ ఇన్ ఫ్లిప్కార్ట్. Okay, thanks for watching this video. I hope you like the information. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Until then, this is Shiva signing off.